maybe I won't be alive tomorrow. É muito bom. God morgon, jag befinner mig i den fantastiskt fina staden Rio de Janeiro i Brasilien. Som också är känd för sina faveler, och det är det vi ska upptäcka idag. Favelerna. Vi ska åka till 2 favelor. En som är den största den största i Sydamerika tror jag, på 200 000 invånare. Den är inte lika farlig som den andra vi ska besöka. Det går inte att besöka den här andra i alla fall utan tillstånd. Så jag har en kontakt som heter Fernando som vi ska möta upp nu. Jag vet inte hur mycket jag kommer kunna filma, ärligt talat. För det kommer vara öppen droghandel och vapen. Alltså deras militärer eller soldater som vaktar området liksom. Jag kommer inte kunna filma det tror jag. Men vi ska upptäcka favelan och lära oss lite om favelan idag. Genom att åka till de här 2 ställena. Så vi kör! Fernando, hey, how's it going, my friends? Going well. Holy, nice to meet you, man. No. Sorry. Não pode filmar não. I cannot film. No, Can you tell a little bit of what we have seen, what we haven't been able to film? Yeah. So, my friends, we're here in Favela Cantagalo, Rio de Janeiro. And, of course, unfortunately, we cannot show you everything. But we passed by some heavily armed guys, drug dealers, drug spots. We saw a lot of drugs, like a supermarket, right? Yeah. Full of drugs. But we're here with Fernando, right? A local guide. And favelas are complicated places, right? Yeah. There's a lot of things that we cannot show it, just tell you but not show you, because guns everywhere, drugs everywhere, and if you film that, we're gonna be in serious trouble, right? That's why we can see a lot of bullet holes, right? Because every now and then we have some fights against cops and drug dealers, right? And that's the result. A lot of bullet holes. So it can happen at any time? Anytime, any moment. It's like a hurricane or like a earthquake. So, what did he say? That's good. Yeah, just warn us about not film wrong things. The guys behind me, they have guns. All of them. So sometimes other gangs come and they shoot each other or... In favelas... Vidare till Brasilien och Rio de Janeiro där minst 18 personer dödats i samband med en polisräd i ett område med kåkstäder. Räder i kåkstäder är vanliga och senast i maj dödades 22 människor i en liknande insats. Nu har vi kommit upp i favelan där folk bor, men innan vi fick komma in så blev vi visiterade. Det var folk med AK-47 tror jag, jättestora gevär, pistoler i byxlinjen. Men alla liksom hälsade på oss och vi var välkomna eftersom vi känner Fernando som bor här, som alla har väldigt mycket respekt för. Men det är så sjukt för Copacabana ligger här borta. Det är ett jättefint område, finast i Rio. Och här uppe på den här sluttningen så ligger den här favelan. Favelan är övervakad så jag stod och filmade här nu och då kommer Fernando och säger du kan inte filma ner där i gränden. Fastän att det inte var någon där. Så jag måste vara väldigt försiktig med när jag kan ta upp kameran och inte. Men nu är vi i alla fall här uppe och det känns som ett bostadsområde. Och här så finns det en kille som har ett kulturprojekt där han hjälper folk att lära sig nya saker. Beleza, irmão? Prazer. This is Acme. Acme, The artist. the artist. And he's also a musician. Veio aqui, da Suécia, veio aqui de Estocolmo. Estocolmo? Yeah. Como estou? Estocolmo looks like a Brazilian phrase, like who I am. Who I am. Estocolmo. Meu recurso mesmo. He built this. This is a classroom. He built this classroom with his own resources, right? Wow. With so much struggling. Här så lär man barn och unga kultur, graffiti, astronomi till och med. Och de har gjort det här, eller Acme har gjort det här helt själv på egen hand. Eu vou apresentar você a ele, o Oli, right? Você é o Den här pojken Pietro, han är väldigt bra på jiu-jitsu och han rappar också, han är en rapartist. Obrigado Deus, obrigado Pai, toda rabado, toda rabado, tô pantera negra,
busca do sucesso, a bandeira brasileira. Ordem e progresso, vou contar minha história. Veja o que aconteceu, perdi um par de sangue e ganhei um par de Deus. Olha só, papai do céu, me ajuda nesse momento. Aqui mais do menor, em busca do sucesso. Eu vou pra batalha e nada me intimida. Isso é batalha de rap, não é batalha de briga. Vou mandando um papo reto, tamanho é documento. Se quiser rimar comigo, vai buscar conhecimento. Eu nasci no PPG, aqui eu me criei. Atenção comunidade, vai surgir um novo rei. Obrigado Deus, obrigado Pai. Toda rabaloeiro, toda rabadonai. Obrigado Deus, obrigado Pai. Toda rabaloeiro, toda rabadonai. Den här pojken som vi träffade, hans pappa hade blivit mördad i gängskjutning och nu tar Fernando hand om den här pojken. What did you say? You can film two here, up there. You can have to turn off the camera. Oh, you're gonna But be another checkpoint. if you want to ask me something, you can do it here. Yeah, this house, the construction behind you, is it built by like the people? Yeah. Local people, they enjoyed a rock. You can see a rock here, natural rock, and put the bases of the house, right? They built on a rock, just steady. But many people do it awkwardly with no engineering project, because inside here there are a lot of people that work on construction sites. They know how everything about not just building things but also plumbing, electricity and everything. That's why they built everything with their own hands. Yeah, now I have to turn off the camera. Pão de açúcar. Prédio Copacabana. Det här är Fernandos hus. Hans det här är Fernandos utsikt. This is your view, right? Yeah, From his house. That's the view from Fernando's terrace, right? It's the best view. It's the best view in Rio you have, huh? $1 million view, right? You know, usually in any country like United States, UK, or even your Sweden, country, yeah. right? A place like this would be a hot spot just for mansions, millionaire people living. Right? In here, in Rio de Janeiro, we have favelas in the best spots. Now we're going to visit Rocinha. Essa parada aí eu vi. So this is, she's Mrs. Nazaré. She's a local here. She lived here for many years. E aqui é fartura, é xepa, ganha cesta básica, é muito bom. She loves living here because it's a place that everybody knows each other. They are friends, they are community, they help each other, and everything's cheaper in here, right? And life is better here, in her opinion. Obrigada. Obrigado. Nice to meet you. What's your name? Maurício. Maurizio. What are you smoking? Yeah? Skrinker. Marihuana, Mariana, okay. In a favela, many kids don't have social projects like sports, music, things to keep them busy and think about nicer things for the future. And they ended up looking at the drug dealers, the guys with very nice hats and jewelries, silver and gold on their necks, wrists, sneakers, and the kids look at them like heroes, huge weapons, right? And the kids look at them like heroes, and they ended up joining them. Para cima pode. Film just that direction, not in your back. Not in the back. Not in your back. There's like armed guys over there, right? Okay. Alltså när vi går nu, det är liksom som en labyrint och här är en massa hundar som skäller, ber om ursäkt för det. Andra gathörnet så var det en massa militärvakter typ. Alltså inte riktigt militär men kriminell militär som kontrollerar området. Jag fick inte filma det såklart men det är så det är här. They join a kind of army, and in this kind of army, they take orders, they have some rules to follow, and if they don't walk straight the way the bosses want, they can be killed. That's why they have days to use the drug. Not when they off. when they are on duty, they can't do that. Okay.
But when we're meeting the guys now and shaking their hands, they seem nice, you know, but Yeah. they're not maybe nice if you meet them in the wrong Sure, circumstance. sure. If you inside here, they're friendly because you are in their area, especially if you're a customer. But if they meet you down there, you drive in your car or in any other place, they can rob you, spank you, or maybe kill you, and they don't have heart. They don't have heart. Drug dealers are like, I don't like to call them drug dealers because they're not drug dealers. You know, in any country of the world, drug dealer is a simple guy like you and me that sell the drugs, get the money, sneak out. And here the guys are terrorists. Brazil is the only country where terrorism is allowed, right? And here the government don't care about terrorism. These guys go out of the streets, burn buses with people inside to spread terror. They kill people laughing. Whenever they get a rival, they cut off the guy alive, get the organs out, celebrate. The guys are maniacs. And the government play the fool all the time, like everything's okay. Like a boy like him, when he's growing up, how high is the chance that he will become, you know, a criminal? Big probabilities, right? Because it depends on the family or the head of the boy. Because sometimes the boy have a good family, instruct him in the right way, but he want to play the tough guy, impress the girls, and they join this dark side. That's the American school. Rich for rich kids, right? Yeah. And here people would never be able to afford it. You know, such a amazing and rich school facing the poverty. Yeah. Big contrast, the rich and the poor. When you say favela, people still like, favela, but it's nice to live in here because a lot of people don't know that inside here they have a local job market. They have people that don't need to leave the favela because they work inside here and they have a good life. But the negative points, the drug power, right? The drug cartel that command the favela, and they kind of difficult things for people here, right? Because every now and then people want to go to work and they have some shootings, some invasions, some fights against rivals, and that's the problem. Yeah. Every now and then you are so even, and all of a sudden the police get inside, fight against them, or maybe any rival, and that's the problem. That's a negative thing, right? But the people are really good, decent, straight, and 1% join the drug power. Jag står här nu, vi är på en utsiktspunkt, men han berättade precis att man kan bli skjuten när som helst i favelan av misstag. Så det är inte så säkert här som det kanske känns. Jag tycker ändå folk är väldigt trevliga och sådär, men det är liksom kraftigt beväpnat det här området och det finns vakter. Förut när vi gick i skogen så frågade jag varför jag inte kunde filma liksom, eller gå runt och filma så mycket, och då sa de att nej, men det finns folk i militärkläder för de gömmer sig typ som soldater i skogen och gömmer droger och vapen. You may be shot any moment. You, for example, you may talk with a friend in a bar or in here on a rooftop and you're shot. So complicated. Yeah. Some people are shot by mistake as well. Yeah, that's the problem. Fernando berättade precis om att politikerna är så korrupta här så att de bryr sig bara om folket som bor här inför val. Då ger man ut gratis mat för att få röster och allt annat man kan tänka sig. Men sen direkt efter valet så glömmer man bort de här människorna och det här bara fortsätter. Det är en industri som många är med på. Där tyvärr väldigt många unga män offras. Det är ungefär 40 till 60 000 mord varje år i Brasilien. Oh my god. Bakom hörnet här så står en kille med en AK47, så jag kan inte filma det. Så jag måste ta ner kameran igen. Det är så här i varenda korsning känns det som. Det är väldigt speciellt, men så länge man inte filmar dem så är det lugnt. Fixas é Natal na Casas Bahia. Corre para a loja mais próxima e aproveite. Atenção! Advertisement. Natal na Casas Bahia. The same stuff again. Gato. It's rats? Wow, rats, a lot of rats.
Okej, nu är vi på väg. Vi ska vi ska hem till en kille som heter Bertun som han är, vad säger man, konstnär. Och han ska visa hur han bor. Det är så jävla många trappor här alltså. Och trappstegen är ojämna, väldigt höga, för det är liksom ingen standard här riktigt. Det är bara liksom byggt här, droppar vatten. Så får se hur han bor här. Han har en säng, en madrass där han sover. Och så har han också ett litet kök här med mikrovågsugn, kylskåp, olika skåp, handfat och en spis. Ett toastjärn också som är jävligt varmt, jag tror han har använt det precis. Eller bara att det är så jävla varmt här, 37 grader. Men det är 10 kvadratmeter skulle jag väl uppskatta att det är. Och hyran sa han ligger på mellan 300 och 400 kronor om man översätter det till svenska kronor. Så ändå väldigt billig hyra. Men här i favelan så kan det vara väldigt, väldigt mycket pengar, såklart. Det är en svart marknad här. Folk jobbar och får svarta pengar. De skattar inte. Man betalar inte hyra som på andra ställen. Men man lever också. De flesta lever väldigt, väldigt simpelt. Och även trångbott. Här bor ju bara en person. Men i andra lägenheter kan det bo 5-6 stycken i en sån här lägenhet. Some houses look like a mouse hole. Don't look like a house. And people don't have windows. It's so complicated. And they breathe that kind of choke air, and they have many problems. Yeah. This is not broadcast in the media, but tuberculosis and other stuff like that's really widespread in the favela. And what would happen if I would go to a favela without you, for example, without someone who knows the You know, going to favelas are not indicated unless you have a guide and unless you go to a favela that allows visitation. Because inviting people to go to favelas is like I invite you to go to Islamic State, Al-Qaeda is the same. These guys are the same, but in here they have a makeup, right? Better makeup than a terrorist, but they're the same, right? They don't have heart, they don't have righteousness, justice, right? But this is the only city in the world where terrorism is allowed, right? The government just turned a blind eye, have some connection with them, exchange some favors, and everything goes on perfectly. Crazy. You know, there are so many shocking things that if I'm telling you here, man, maybe I won't be alive tomorrow, right? Oh, you can't tell. Yeah, it's complicated. Complicated, man, because this is, as I said, this is a criminal city. From the highest position of Congress to the lowest, like drug dealers. And if you say something about what they do, it's complicated. For example, even if I'm a politician, right? If I don't join the system, they will kill me. For example, suppose we are millionaires, right? And we start to build good schools in the favelas. So we're gonna have the opportunity to these people be the next generation of engineers, architects, good professions at all, right? And they know that 2 millionaire guys are investing money to educate those people, and they will lose their cattle. They'll send someone to kill us, right? From the Congress to kill us. How much is a life worth then here? Ah, man, you know, nothing at all. Nothing. They have a stuff called microwave oven where they burn people alive. Burn people alive? Rivals. From that guy over there on, we cannot film. Ah, because narcos. Huh? Yeah. Why not mansions? It's a city of contrasts. Full of contrast. But would you say that many... Especially because the rich live so close to the poor. So close to the... Yeah, so close to the favela. Nu är vi här i ett av Rios finaste områden. Ett gated community. People here live such a different life than in the favela. Yeah, this is the high society of Rio de Janeiro. Only big mansions, rich mansions all around. Some of them really modern, right? Like something like looks like the house of an alien, of so modern, like the one over there and the other over there, right? Yeah. You know, high society. Opa, tudo bem, amigo? Boa tarde. So here they have their own security basically. Ett hus här kostar från, om jag tolkar det rätt,
20 miljoner är uppåt. Och det är fint, det ligger nära stranden, det ligger i Rio. Väldigt säkert. Men det ligger liksom ett stenkast borta från en favela där man kan hyra en lägenhet för 500 spänn liksom. Det är sådana kontraster i den här staden. Och den är så orättvis på många sätt. Och jag vet inte, det känns som att folk här är rädda för folk som kommer utifrån, som bor i favelan. People here are afraid of people outside of this gated community in a way, you know? Jag vet inte riktigt exakt hur jag ska avsluta den här videon, men det var väldigt, väldigt mycket idag som jag tyvärr såklart inte kunde filma. Det är en väldigt laddad plats. Jag har aldrig sett så här många soldater, som de kallar det, som står med AK-47, pistoler i byxlinningen. Öppen drogförsäljning. Folk som är narkotikapåverkade av crack. Folk röker weed och så vidare. Det var väldigt mycket sånt jag inte kunde filma. I var och varannat liksom hörn på de här små gatorna i favelan så fick jag ta ner kameran, lägga ner den i ryggsäcken, ta med mikrofonen till och med, för att de tänkte att men Fernando sa att det här kan de tro är en kamera och då kan det bli stora problem liksom. Så väldigt laddad stämning, vi blev visiterade, jag vet inte hur jag ska sammanfatta det här, men av respekt för Fernando och andra som är med i videon så kan jag inte riktigt berätta allting jag såg eller visa allting jag såg. Det var väldigt mycket som inte kunde filmas tyvärr. Väldigt sjuk dag. Tack för att du tittade och ha det bäst.